And the rulers of the people dwelt at Jerusalem. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. But the rest of the people also cast lots to, go ahead, El resto del pueblo echó suertes to bring one of 10 to dwell in Jerusalem, the holy city. para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, la ciudad santa, And 9 parts to dwell in other cities. y 9 partes en las otras ciudades. And the people blessed all the men Y el pueblo bendijo a todos los hombres that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. que voluntariamente se ofrecieron a sí mismos para morar en Jerusalén. Now, here is how they rebuilt Jerusalem. Entonces, fíjense cómo es que reedificaron Jerusalén. Each group in other places gave a tithe of their people to go to Jerusalem to live and to rebuild Jerusalem. Cada grupo dio un diezmo de su pueblo, una décima parte de su gente para que fuera a habitar en Jerusalén. We are going to collect this tithe. Así que vamos a levantar este diezmo. Now, come on, I read it to you right out of the Bible, so. Se los estoy leyendo de la Biblia, ¿ok? We are asking the churches to prayerfully consider Estamos pidiendo que a las iglesias que en oración consideren esto. send at least one couple to live in Port St. Lucie, Florida, to help us raise up the work there. Que envíen por lo menos a una pareja a vivir en Santa Lucía, Florida, para ayudarnos a hacer la obra allá. You know, when you pay your tithe, God always opened the windows of heaven up for you. Y tú sabes que cuando tú pagas tus diezmos, Dios abre las ventanas de los cielos sobre ti. And he drives away the devourer from you. Y hace alejar de ti al devorador. Well, there's not just a tithe in money, there's a tithe in people. Entonces, no hay nomás un diezmo de dinero, sino también un diezmo de gente. I mean, it would be wonderful if somebody could have come from Cuba. Les digo de verdad que sería maravilloso si alguien de Cuba pudiera ir para allá. But very seriously, we want you to pray about giving one couple from your congregation to come to Port St. Lucie to help us launch the work there. De verdad les estamos poniendo a consideración. Pónganlo en oración para que una pareja de cada congregación vaya a vivir allá a Puerto Santa Lucía. And they need to come and find a job and do other things. Y pues necesitan ir y encontrar un trabajo y hacer otras cosas. And we have been praying and decreeing that jobs would be provided. Y hemos estado orando y decretando que saldrán trabajos. We have also been praying that for all of the people who come, God would provide houses. Y también hemos estado declarando que para toda la gente que venga, Dios va a proveer hogares. Just last week we had one person you'd never expect to be able to buy a house right now. Y justo hace una semana teníamos una persona de la cual tú nunca esperarías que pudiera lograr comprar una casa. By the miracle of God, they just closed on a house. Pero por un milagro del Señor están cerrando ahorita el trato. Because we prayed for God to provide houses, Porque hemos estado orando para que el Señor provea casas, jobs, trabajos, businesses, negocios and favor on every level. y el favor de Dios en todos los niveles. And God has begun to hear and answer those prayers. Y el Señor ha comenzado a responder esas oraciones. And especially for those
for those who respond, Y especialmente para aquellos que respondan, as verse 2 says, the people blessed all of the people that willingly offer themselves to dwell at Jerusalem. como dice el versículo 2, dice que el pueblo bendijo a todos aquellos que voluntariamente se ofrecieron para ir a habitar en Jerusalén. So there'll be a special blessing for you in doing that. Así que hay una bendición especial para aquellos que lo hagan. Okay. Sunday, June 9th, we're launching this. 9 de junio. And that same week, we're gonna have a full week of training. Some type of training and ministry is going to take place that week. Y toda esta semana vamos a tener una especie de entrenamiento. Toda la semana va a haber un entrenamiento allá. And we're going to have some of the heavies there to do the training. Y vamos a tener allá los pesos pesados para llevar a cabo el entrenamiento. Because this is what we're going to be doing there, providing teaching and training for the ministry family around the world. Porque esto es lo que vamos a hacer, proveerles entrenamiento para que ellos puedan llevar a cabo el trabajo de la familia alrededor de todo el mundo. And by the way, we want many of you to come and to join with us for that Sunday. Come and support us. Y de hecho también nos gustaría que muchos de ustedes pudieran ir a acompañarnos ese domingo. Okay, we're going to plan for a good group of you being there with us. Vamos a planear para que un buen grupo de ustedes estén allá con nosotros. If necessary, we'll provide translation in Spanish, French, Portuguese. Si es necesario, vamos a proveer traductores a español, a portugués, a francés. Oh, and even Arabic. Y hasta árabe. Okay, so pray for us. Así que por favor, oren por nosotros. Because we expect God to do something great there. Porque tenemos grandes expectativas de que Dios hará algo muy grande allá. Because this is something God spoke to us about many years ago. Porque fue el Señor quien nos habló acerca de esto hace varios años. When we wanted to do it before, God says it was not time yet. De hecho, cuando quisimos hacerlo antes, el Señor nos dijo, alto, todavía no es el tiempo. But now is the time. Pero ahora es el tiempo. And we're going to do it big. Y lo vamos a hacer allá. We're going to do it real big. Lo vamos a hacer en grande. All right? I expect that first celebration to be something big. Yo espero de verdad que esa celebración va a ser algo bonito, algo grande. Now we'll try to put it live on the internet. Y vamos a tratar de ponerlo en vivo también por internet. But that will never be the same as being there in person. Pero ustedes saben que eso no se compara con estar allí presente. So come and be with us, okay? Así que les invitamos a que estén con nosotros. Okay, and you'll be able to find some of the information concerning it on the internet. Y podrán encontrar mucha información al respecto en la internet en nuestro sitio. And also we want you to consider giving to support the opening of the Emmanuel Apostolic Training Center. Y también les pido por favor que consideren el ofrendar para apoyar al Centro de Entrenamiento Apostólico Emmanuel. In case you don't know it, God has moved to Florida. En caso de que ustedes no lo sepan, Dios se ha mudado a vivir a Florida. Yeah? No. You'll find him in the region of Port St. Lucie in Florida, Si okay? quieren encontrarlo, lo encontrarán allá por el puerto Santa Lucía.
And so, if you want to know where to find God, come there. You'll find Him there, okay? Así que si quieres encontrar a Dios, ven con nosotros, allá lo vas a encontrar. Amen. So we appreciate your prayers and your support for this. It's very important for our family. Así que apreciamos de verdad su presencia y su apoyo en esto. Es muy importante para nuestra familia. Now, thank you for your patience and your kindness, and we have a good evening and go get some rest. Les agradezco su amabilidad y su paciencia y pues ahora vayan, descansen. I think there are a couple of special announcements to be made about tomorrow, so hold on a bit. It ran a loose, Basil. Creo que hay algunos anuncios importantes que va a hacer nuestra hermana Luz acerca de las actividades de mañana. Bueno, Caro, ven mi cámara.